कृपाल होए आपे प्रभु आए अजायब कहे करो नाम कमाई कृपाल होए आपे प्रभु आए जब कहे करो नाम कमाई कृपाल होए आपे प्रभु आए जब कहे करो नाम कमाई पाल हुए आपे प्रभु आए साचा सुख परताया रब बंदा बन के आया बंदा बन के आया रब बंदा बन के आया बंदा बन के आया रब बंदा बन के आया बंदा बन के आया रब बंदा बन के आया ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇ ਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੇ ਤੇ ਆ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਿਆ ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹਾਰੇ ਪਾਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਮੁਲਕ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ God is not the personal property of anyone. He belongs to every community, he belongs to every religion, he belongs to every country. And everybody in this world, whether he is man or woman, whether he belongs to this country or that country, or whether he comes from lower class or upper class, they all have the right to realize him. ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ Masters are sent by God, and that is why they also belong to every religion. ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਣਕ ਬੀਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਦ ਬੀਜੇ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਬੀਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ Masters make us understand that Sadgurus are like the earth or the soil. And as you know that if you sow sugarcane in the soil, in the land, or if you sow chilies or if you sow wheat, anything you sow, you will reap only that. In the same way, whatever feelings you have for the Master, you get its fruit according to your feelings. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੋਗੇ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਸੋ ਉਗੇਗਾ Masters tell us that whatever karma you will do, you will have to suffer or enjoy the reaction of them. Whatever you will sow, that will be grown and you will have to reap that. ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ We cannot harvest sugarcane after sowing the chilies. In the same way, we cannot harvest chilies by sowing sugarcane. ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੰਡਾ ਉਨਕ ਤਾਇਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ Kabir Sahib says that if the farmer sows the useless bush and he expects to harvest the sugarcane, he cannot do that because whatever you sow, that you will reap. ਲੇਕਿਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੇਵਕ ਆ ਉਸਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜਦੇ ਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। But Sadguru, which is the soil or land of religion, whatever you sow in that, you get that. And Gurumukhs always sow the nectar in that, means that they sow the nectar of Naam in that, and that is why they get to drink that nectar of Naam. ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖੋ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। Farid Sahib says that sugar, rock candy, and other sweet things, honey and other all things are very sweet. But the Naam or the name of Lord is more sweeter than this, and no other sweet things can compete it. ਓਨ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਓਏ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚੀ ਪੈਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Guru Ramdas ji says that those who do the meditation of Shabad Naam and those who make the soul, their soul free from the clutches of mind, they live very happily and comfortably in this world, and when they leave this world and go to the court of Lord, there also they are welcomed and God honors them. ਇਕ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਿਤ ਖੋਟ ਕਮਾਵੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਵਾਵਗੀਰ ਸਭ ਉਗੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। In the Sangat of the Sadgurus, dear souls, loving souls come, and moreover many other souls also come just by looking at other people. ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਬੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਗਲੇ ਉੱਥੋਂ ਡੱਡਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਡੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। In the Man Sarovar or the pure pool, the swans go there as well as the cranes also go there. Swans go there to search for the pearls, but the cranes go there for searching for the fish. But when they do not get the fish, they go disappointed. ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। So such souls, those who are the slave of their mind and the organs of senses, even if they come in the Sangat, Satsang of the Master, and even if they go, if they spend a lot of time there, but still in their within they have the quality of crane, and they do not accept the words of the Masters as the loving souls do. ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਰਾਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਰਚਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਖੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। The sight of the saints is like the sight of the perfect jeweler, and they can very well see that who is supposed to be in their sangat and who is not supposed to be there. So when such souls, those who are not supposed to be in their sangat, come to their satsang, then they perform one or the other thing, looking at which only the dear souls remain in the satsang, whereas the other people start having they don't have love for the master after that, and they go away from the satsang. ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਮੇ ਤਰਬੂਜ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੋੜੇ ਤੋੜ ਮਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਹੂ, ਖਾਰੇ ਖੂ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ 100 ਮਣਾ ਗੁੜ ਪਾਈਏ ਹੂ। Hazrat Bahu says that the bitter squash will never turn into the watermelon, no matter if you take that to the Mecca, to the holy place. In the same way, even if you go on putting millions of tons of sugar in the salt well, but still the water will not turn sweet. ਆਗਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ,
स्वामी जी महाराज ने कहा कि इन्हां मक्खियां नूं किवें दूर करिए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने पानी की कुरली मूँह दे विच भर लियांदी, लोकां दे सामणे खाने दे उपर डोल दित्ती। हुण जिहड़े प्रेमी सी वो तां उस दिन नूं धन भाग कहिंदे सीगे कि साडे प्रशादी बन गई है, लेकिन जिहड़े देखा देखी इस तरह आउण वाले सी वो कहण लगे झूठा हो गया, हुण असीं किस तरह खा सकते हैं। उस वक्त की 100 साल की गल चली, हुण तक तुरी आउंदी है। अजे भी महाराज सावण सिंह वेले भी कहिंदे रहे, कृपाल वेले भी, हुण सानूं भी कहिंदे आ कि लंगर दे विच झूठा पाउंदे आ। In Agra, when in the Satsang of Swamiji Maharaj, many flies or many people started coming, those who were not supposed to be there. They would come to eat the food and do other things, and the dear ones would work very hard for making food, and they would come from the city and eat that food, and still they would have no faith in the master. So in order to remove those flies, once Swamiji Maharaj took some water in his mouth and he spit that water in the langar, on the langar which was made. For the dear ones it was a blessing, and they thought that it is the most fortunate day when the master has contaminated all the food, and now he has made this prasad, he has made this blessed food. But the other people, those who didn't have any faith in the master, they felt very bad, and they said that what is the use of coming to this place where we are fed the contaminated, the dirty food, and they left. And that thing, now also people say that, they used to say when Master Sawan Singh was alive that no need to go there because he will give you the dirty food to eat, and now also people say that we not bless the food but we contaminate the food. So masters do such things to keep the flies out of their satsang. आप महाराज सावण सिंह शिमले सत्संग कर रहे सी, कुछ अकाली उत्थे आए। महाराज जी कहन लगे कोई गल करनी है तो सत्संग बंद कर दिंदे हैं। वो कहन लगे नहीं तुसीं सत्संग करो। जब सत्संग हो हटिया, संगत दे विच प्रसाद वंडण लगे। वो कहन लगे पहला सानू दस दिओ प्रसाद झूठा है या सुच्चा है। महाराज कहन लगे झूठा भी है और सुच्चा भी है। अकाली कहन लगे नहीं दो गल्लां नहीं हो सकदियां। महाराज कहन लगे नहीं हो सकदियां है, क्योंकि जद असीं प्रसाद वंडदे हैं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा ध्यान धरदे हैं कि हे परमात्मा तैनूं भोग लगे, तेरा शीतल प्रसाद साध संगत दे विच वरते। हुण जे तां उस परमात्मा नूं भोग लग गया तो प्रसाद भी झूठा हो गया है, अगर नहीं भोग लग्या तो प्रसाद एवें गया है। वो आप श्री में कहण लगे जी मैं तो इस गल नूं मनदा है, ये कहंदा है कि झूठा खवाउंदे हुंदे आ। महाराज सावण सिंह कहण लगे मेरे लड़के इत्थे संगत दे विच मौजूद है, पुछ लो, मैं कदे इन्हां नूं अपने नाल नहीं खवाया। वो कहण लगे जिहड़ा महात्मा सारी रात जागदा है वो तुहानूं कदों झूठा देण लग्या है, तो ਉਹਦੀ कमाई जाती है, इस वास्ते मक्खियाँ दूर हो जांदियां है। Once Master Sawan Singh was doing satsang in Shimla, and there came some Akalis. Akalis are the Sikh people, it's a sect of the Sikh religion, and they came there and they used Master Sawan Singh very much. When they came, the satsang was going on, so Master Sawan Singh welcomed them and told them that if they want to talk to him, he can stop doing satsang and see them. But they said that no, you keep doing the satsang, and after the satsang is over, we will see you. After the satsang was over, and when the time came to distribute the prasad, those people didn't accept the prasad, and they asked that first you should tell us whether this prasad, whether this food is contaminated or it is fresh. So Master Sawan Singh replied that it is both. It is fresh as well as it is contaminated. They said that how is that possible? How can you say these two things? Master Sawan Singh replied that you see, when you offer the prasad, after doing your worship, when you offer some food to God and say that, oh God, please take some from this and turn the rest in the prasad. If God accepts that, it means that it is contaminated because God has eaten from the same dish, same plate. And if God doesn't accept that, it means that it is fresh. So in whatever way you want, you can understand this. So then they realize that when Master takes or Master touches the food, he is not contaminating it, he is blessing that. And after that they were convinced that masters do not contaminate any food. Master Sawan Singh said that you can ask my sons, you can ask my sons, I never made them eat with me from the same plate, because the master who has stayed up all night and who has meditated a lot and who has earned the wealth of spirituality by working very hard, why would he like to give his wealth of spirituality to other people by allowing them to eat from his dish or by allowing them to eat the contaminated food? इसे तरह जब गुरु नानक मक्खियां नूं दूर करन लगे, आपने शिकारी कुत्ते ले ले, हाथ में छुरा पकड़ लिया, शिकारी दा रूप धार लिया।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਭਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। In the same way, when Guru Nanak wanted to remove the flies, he disguised himself as a hunter and he took some dogs with him and he had one sword in his hand. And he told his disciples to follow him. But when his followers, his disciples saw him as a hunter, they felt very bad and one by one they all left him. Everybody went away from him except Bhai Lena, who was later on called Guru Angad. When Guru Nanak asked him that why he was following him and why he didn't go as the other people went, he replied that the other people went because they might have something in the world to do, but I don't have anything in the world which I can say of my own, because you are my own and you are the only thing which belongs to me. That is why I am with you. Guru Nanak was so pleased with him that he showered all his grace on Guru Angad. ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The perfect masters, those who have done the meditation, they don't desire for many disciples. They don't seek many disciples and they are not here in this world to collect many disciples. They always look for the dear souls, for the loving souls. Master Savan Singh Ji used to say that it is much better to have one faithful disciple than to have 1000 disciples who don't have faith in the master. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। As we get the perfect master if we are very fortunate one, in the same way master also gets a good disciple only if he is very fortunate. ਅਗਰ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। If perfect masters don't get the perfect disciples, then nobody could recognize their glory in this world, because you know that the worldly people cannot recognize the masters, only the perfect disciples can recognize the masters. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਾਫ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਧਰ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। So that is why Guru Ramdas Ji Maharaj here says that since master has the sight as that of jeweler, and he knows when he looks at the people, he knows that who is good for him and who is not, who is able or who is supposed to come in his sangat and who is not. And that is why when he wants to remove those people from his sangat who are not supposed to be there, he does such things, and in that way he removes the flies. ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਚਲਤ ਸਵਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਚਿਤਵੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਵੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਬੁਰਿਆਈ ਚਿਤਵੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਕਿ ਨਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now he said that Gurumukhs, within the Gurumukhs also God resides, and Manmukhs are also created by God, and God is the protector of both of them, and God takes care of both the ends. And because Gurumukhs do the devotion of God for getting God, that is why they get the wealth of devotion of God, and that is why they get God. And whereas the Manmukhs always desire for the worldly things and for the passions, that is why they get to enjoy them, which lead them to hell. So whatever feeling you have when you are doing the devotion of Lord, you get the fruit according to that. ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। This world is like a big shopping center in which everybody is either selling his stuff or is buying the stuff from this world. And everybody is doing his work, whatever work he has been given, good or bad. And that is why, suppose if a man goes, one clever man went in this, come in the shopping center, in this market with his son, and if he is called bad words by someone who is selling his things in the market, son doesn't know that what he is doing, so he complains to his father. He says that, father, look at that guy, he is saying so much bad for you, why don't you reply to him? Because the father is clever, he knows that that thing is not good for him, and he is not the customer of that thing. That is why he says that, don't mind my son, let's go. Because this world, everybody is in this market, everybody is selling his things, but we don't take care to worry about it, to pay attention to. And because that son was not in the we don't ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਘਰ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਇਹ ਰਸ ਆਵੇ ਤਬ ਉਹ ਨਾ ਰਹਾਵੇ। ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Guru Ramdas ji said that you have only one mind, and you can make him do anything you want. If you want, you can make him do the devotion of Lord. If you want, you can make him enjoy the worldly pleasures and things. It is not possible for you to criticize others and backbite others and at the same time realize God. You can do only one thing. Either you involve your mind in the criticism and doing bad things and enjoying worldly pleasures, or you can involve it or make him do the devotion of Lord. Guru Sahib said that when the taste of the devotion of Lord comes, then the taste of other things or the taste of the worldly pleasures find no place there, because we have only one mind. That is why we can do only one thing at a time. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਸਤ ਹੈ ਵੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। Mahatmas make us understand that God cannot be realized by talking about him or by hearing the stories or telling the stories about him. Whatever receptivity you have in your within, according to that you can realize God. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। Master Savan Singh ji used to say that you go in your within and see that the author of the great books, the books which are very popular in this world, you go and look, see the condition of those people, that how negative power has tortured them, because writing of the books and giving talks is the work of the mind and intellect. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ। It doesn't mean that if we have read many books or if we have wrote many books, that is why God will open his door to us, because all these works are of mind and intellect. We can make God open his door to us only by doing the practices which is shown to us or which we are told by our master.
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀਪ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੌਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੌਲਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਦਲੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਲੀ ਘਰੇ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਯਹਾਂ ਸਿਲਹਲੀ ਗੈਲ, ਪੌਣਾ ਟਿਕੇ ਪਪੀਲ ਦਾ ਪੰਡਤ ਲਾਦੇ ਬੈਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੌਲਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। Master Kripal often used to tell the story of Kabir Sahib that once one Pandit or a learned scholar came to Kabir Sahib carrying a lot of books on the bullocks to debate with him, because in those days they didn't have any other means of transportation. They didn't have jeeps, cars and things like that, so they had to carry their things, their load on the bullocks or on the back of the animals. So he came with all his books which he had on the bullocks, and when he came there to the house of Kabir Sahib was not there, but his daughter Kamali was there, and he asked her that, is this the house of Kabir Sahib? She replied that Kabir's home is in the sky, and the path to reach and the path which goes to Kabir's home, Kabir's house, is very slippery. Not even an ant can go there. Oh Pandit, how come you are carrying so many books on the bullocks? She said that it is a pity on your part. I am very sorry for you, because you have come with the bullock loaded with the books and you want to go to Kabir's home, but you don't know that not even the ant can take his body there, because Kabir lives in the sky. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਸੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੌਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੌਲਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਧੁਆਏ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਅ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਧੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤ ਪਰਾਲੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਬੌਲਦ ਵਾਸਤੇ ਤੂੜੀ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਰ ਔਰ ਤੂੜੀ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਖੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਲਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। Nowadays in India there are many universities, but in the older days there was only one university, and that also in the town or in the city of Kashi. And those who would graduate from that university, they would be honored very much, because they were supposed to be very great learned people. Once it so happened that two scholars, after graduating from that university, were on the way back to their home. On the way they had to spend a night in one farmer's home, and when they went there, farmer welcomed him very much and he allowed them to stay a night there. And maybe to attend the call of nature, one of those scholars went out, so that farmer asked the another scholar that how much he was learned, how much the scholar who has went out was learned. You know that one learned man or one scholar will never say that the other one is also scholar, because nobody wants to praise another one. He says that he doesn't know anything, only I know. So in that way, that scholar replied that, well, he doesn't know anything, he is a donkey, he is a fool. I am the most learned man. After some time,
the one who had gone out, he came back, and the one who was in the house, he went out. So that farmer asked the same question to that scholar, and he said, well, I am the most learned man. He is a bull. He's a fool and he's a bull. He's not a scholar. So our farmer kept quiet. And when the food was ready, and when he invited them for the food, he didn't put any food which we eat, food for the man. But he brought, in one plate he brought the food for donkey, and in another plate he brought the food for the bull. In one plate he had some grass and some things, some leaves, and in other plate he had dry grass, the food which they give to bull. And they got very upset, and they said that, oh farmer, why don't you bring the food which we want to eat? The farmer replied that, you said that he is a donkey, so that is why I brought the food for donkey, and you said that he is a bull, so that is why I brought the food for the bull. And when they realized that they had criticized each other, they had praised only themselves, they felt very embarrassed, and they left without having any food. Master Kirpal Singh Ji used to tell this story very often, just to make the learned people understand that by learning and by becoming scholars, you cannot develop the humility, because by gaining a lot of knowledge and by becoming the scholars, you just wrestle with your mind, and it doesn't add to your humility. कबीर साहब भी कहते हैं, साखी लिया बना के इतों तक शिरकाट, कहे कबीर कब लग जिए झूठी पत्तल चाट। क्या ये किताबां सानू वेरवा दसदियां है कि फलाने महात्मा ने इस तरह कमाई की, आ उहदा फायदा होया। सानू भी चाहिए है कि कमाई करिए, अपनी आत्मा का फायदा परमात्मा नाल जोड़ के उठाइए। Kabir Sahib even says that, oh the learned one, you have come to me and you are quoting from many books. But how long you are going to survive by eating the other people's leftover food? He said that people come to the masters and they quote from one book and the other. They quote from the books in which the experiences of the perfect masters are written. But how long we are going to survive that if we don't practice those words in our life, and if we don't mold our lives according to that? Only reading of the experiences of the masters will not do any good to us. Unless we practice them, we will not be able to progress. महाराज सावन सिंह आम तौर ਦੇ ਉੱਤੇ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਊਆਂ ਦਾ ਵਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। Master Savan Singh Ji used to say that once one master was walking, and one man was also with him, and both of them saw that there were many animals were coming, many cows and buffaloes and things were coming. One shepherd was carrying them, bringing them. So that man who was with that master, he became very happy, and he said that, Master, look at that, how many animals are coming. So master was very patient, and he said, well, there are many coming, but what you have to do with that? Do you have any animal of your own in that? He said, no, I don't have any animal in that, but my uncle's cow is there. He replied that, then why you are worried about it? Why you are so much happy? You don't have anything in there. So that is why they tell us, masters tell us, that we should first be concerned for our own soul. We should know that how far we go in the meditation and how far we can withdraw our soul. First we should worry about our own selves. Just by reading other people's experiences, we should not get excited. Reading is not bad, but you should understand the meaning of reading also. You should read that and you should put that in the practice, and you should work for your own soul. Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲਬ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾ। Guru Sahib says that, call that learned one as the foolish, who has greed and egoism.
ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇਗੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। Mahatmas do not mean to say that reading is not good or learning is not good or to get knowledge is not good. They say that it is good to get knowledge, it is good to read, because you see that now I am also reading this Bani, we are also reading this Bani. But they say that whatever you read, you should understand that. And when you have understood that, you should put that in the practice. Only that reading is worth, or that reading is worth which you put in the practice after reading it. ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੱਡੇ ਕਰ ਕਰ ਮੰਗਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। Now he says that without the guidance of the master we cannot know about our real home, and without the guidance of the master we cannot know what is good for us, what is bad for us. And without the guidance of the master, the disease of egoism cannot go away from us. And the people, those who are bothered by the ego, they always have the pain, they take birth, they die, and they always come and go from this world. ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਛੀਂਬੇ ਜਾਤੀ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਜਦ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਤਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਮਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਜਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਆ ਪਲਟਾਏ, ਦਿਉਰੇ ਪਾਸ਼ੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰਗੁਣ ਉਚਰੈ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਘੁਮਾਣਾ ਟਿਕਿਆ। ਘੁਮਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। It comes in the history of Namdev that because he was a calico printer and he was born in a low caste. In India in those days, people used to believe in this caste creed system very much, and that's why they were not allowing the people of low caste to enter in the temple of the other regular people. But Namdev was very much interested in doing the devotion of Lord, and once in the state of intoxication he went in the temple and he sat there. When the other people came and when they saw that one low caste man is sitting there in the devotion of Lord in the temple, they became very upset and they threw Namdev out of that temple, because Namdev was doing the meditation and he sat in the remembrance of God. And as soon as he connected himself with God, the door of that temple was turned in that direction where Namdev was sitting. And people were very much surprised. The people were singing and chanting hymns, and they were playing many musical instruments to please God. But God was not pleased by their devotion. He was pleased by Namdev's devotion. That is why he turned the door. He turned the door of the temple in the direction where Namdev was sitting. When Namdev saw that the other people are singing, they are playing with the cymbals and other things, he didn't have any musical instrument to play with, but he also felt like playing
with something. He also felt like playing some music. So he took off his sandals and he started playing with his sandals because he was so much innocent and God was very much pleased with him. That is why he didn't know what to do. Only the innocent people real God is realized only in the state of innocence. When we are innocent, only then God showers grace on us. This incidence of, this thing of Namdev happened in the village called Guman, which means turned one. And Guman, and this is the same village where Baba Jaimal Singh was born. तो गुरु नानक साहब कहते हैं हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया. So that is why Guru Nanak Sahib says that God turns his back for the critics and egotist people, and those who meditate on Naam, he embraces them. ਕੂੜਨ ਠੱਗੀ ਗੁੱਜੀ ਨਾ ਰਹਿ ਮੁਲਮਾ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਏ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ ਸਰਾਫ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਜਾਂ ਸਰਾਫ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਪਰਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਖੋਟ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੈ. Now he said that we cannot hide the untrue things or the false for a long time, because as long as the ornament which has the polish of gold on it, but in fact it is not made of gold, it can pretend as if it is of gold until it is taken to the jeweler. As soon as the jeweler sees that and he tests it, he will know that it is not gold, it is something else. ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਲਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ. No one can deceive God and Master, because both of them are sitting within us and they know that how much love we have for them, and they know that how much we are pretending to be their lovers, and they know that how much true we are. That is why we can never deceive them. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ. ਜਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ. ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ. ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ. That is why in the satsangs they say that be holy and be pure, because the more holy you are, the purer you are, you will come closer to God. The only way of making yourself holy and to purify yourself is Simran, because Simran purifies our soul, and contemplation or the dhyan makes possible for our soul to remain fixed at the eye center, and after that the Shabad pulls our soul up. So that is why masters always say that keep your mind involved in doing the Simran, so that your soul may get more purified and your soul may become able to rise above. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. So that is why he says that Sadguru meets only them. Sadguru meets only them in whose fate it is from the beginning. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਉਹ ਸਵਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. Now Guru Ramdas ji very lovingly explains to us that if we touch the iron with the philosopher's stone, it is turned into gold. In the same way, no matter how much bad we are, how many bad deeds we have done, but if we come in the sangat of the Master, if we obey his commandments, and if we do what he is telling us to do and do everything which we are supposed to, then no matter how much bad we are, but still after coming in the sangat of Master, we also become good.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਲੋਹਾ ਖੋਟਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। But Kabir Sahib says that, "O Kabir, what the philosopher's stone can do if the iron is rusted? What the master can do if the disciple is still involved? It is what the master can do if the disciple is still obeying the dictates of the mind and is involved in the pleasures of the organs of senses. What is the fault in the philosopher's stone if the iron is rusted?" ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਤਣੀ ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਈ। ਪੌੜੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਤੂੰ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Now he says that, "O Lord, you are the giver of everybody and you are the protector of everyone, and it is all in your will. In whatever way you want, you are taking care of the souls." ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। Some get the awareness of what they have to do, and some do not get the awareness and they are still wandering here and there. People come to the masters and some of them, they get awareness that now they have to do the meditation and they have to go back home. Whereas some people, those who have come to the master but still they don't realize that it is their duty to do the meditation and they have to go back home. ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੀਵਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਈ। ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ ਸਭ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Now Guru Ramdas ji describes the glory of Lord. He says that, "O Lord, those who do your devotion, you give them a place in your home, in your abode, and those who manifest you in their within, and those who go to them, those who have manifested you in their within, they also share the good qualities and they also share the good knowledge about you by going in their company." ਔਗਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਲਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਲਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਫੋਕ ਅਲੱਗ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਨਾਮ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। It is like when we thresh the crop, we don't pay any attention to the cover of it or the useless thing, and we just are bothered or we are worried only to collect the grain. Or in other words, you can say that, you can understand this in this way, that when we eat the almonds, we break the almond and we don't take any care of the skin, we just take the fruit and eat that. In the same way, when we do the devotion of Naam, we put all of our attention in the fruit, in the inner fruit, and we don't pay any attention to the worldly pleasures and things, because all these worldly pleasures seem to be the useless things when we get interest of doing the meditation of Naam. ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਔਗਣ ਮੇਟ
ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟਿਆਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਫੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਲਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। Now he says that I sacrifice myself for my brave master who made me realize that, who made me develop the good habits in my within, and who made me leave the bad habits. And it is only because of his grace and mercy that now I can see that what were the useless things and what are the useful things. ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। For the spiritual progress, it is very important to have the pure mind. ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਲਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। When we rise above Rajogun, Tamogun and Satogun, and we remove all the three vestures, physical, astral and causal covers from our soul, then we become able to meet God. And the Gurumukhs, those who reach Sachkhand, after reaching Sachkhand and becoming one with God, they never say even a single word in their own praise. Whenever they utter anything, it is all in the praise of their master, it is all in the praise of God. And that is why they say that I don't have any mission, I don't have any work to do. Whatever I have in this world, that all belongs to God, and in whatever way God wants me to work, I am working in that way. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਮਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨਾ ਪਾਏ। ਸਮਝਾਓ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹੇ, ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਮਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨਾ ਪਾਏ। ਉਹੀ ਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ, ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। Guru Nanak Sahib says that all the glory is to the greater one, all the glory is of my master who taught me the path of the Naam and who told me that what was my work in this. So whatever I have done and whatever I have achieved, I sing his praise, and all the glory and all the credit goes to him. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਪੁਤਲੀ ਲੂਣ ਕੀ ਥਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਲੈਣ, ਅਨਾਥ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪਈ ਉਲਟ ਕਹੇ ਕੋ ਬੈਣ। It is like Kabir Sahib says that it is like a piece of salt went in the ocean to see that from where the salt came, or from, it's like a piece of salt went to find its origin, and when it went there she was dissolved there, and now she doesn't come back to tell other people that what was its origin. ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ। Okay, now that's the end of Satsang for today. Also the announcements. First of all, I'd like to review the policy on interviews for those who may not have heard it the first time. The Master is giving interviews from 9:30 to 12 and 3 to 5:30 daily. Today it will be from 3 to 6, but ordinarily it's 3 to 5:30. There are many, many, many people who have not seen him anywhere on the tour who are asking for interviews. Those who have already had interviews anywhere on the tour are requested to please be patient and defer to those who have not yet had the opportunity to see him at all. Anyone who would like to combine themselves into 2 or 3 or more for an interview may do so, but should understand that this will be counted as an interview and should not expect to have a private interview later, as long as there are still those waiting to see him who have not seen him at all. And a few other points. In the information packet which you've all been given, there is a note about the ashram boundaries.
And I would like to request you to please take that seriously. I know there are many, we're asking many things, not to do this, not to do that. The point about the ashram boundaries is that our neighbors are not always that happy to see many people whom they don't know walking up and down around their houses. And we have to live with our neighbors year in and year out. This is a very large number of people in an area which has a very small number of people ordinarily. And please bear that in mind. We're not in the middle of a city, and the people who live near us are our friends. They're our neighbors. They have generally been very tolerant of our oddities over the years, and we want to keep them that way. So please respect that. Don't walk on, even though it's a public road, we're asking you as brothers and sisters not to walk on it past the point where the boundaries are marked. Similarly, there are 2 parking lots which are on neighbors' land, and please don't walk around on the land except in the places where the cars are actually parked. Come directly from there to here. It's very, very sweet and gracious of them to have given us that land for that purpose, and we appreciate it, and we don't want to misuse it. And leaving today, I know a lot of people are here for the weekend and are leaving today. Please leave your names of everyone who is leaving with you at the information booth so that we will be able to keep track of how many are here. This will help a lot in planning food and things like that for the next few days. And just a couple of other things. Please don't use flash cameras. Most of the time there's no need to anyway, but please don't use flashes. It is not good for the Master's eyes. That's a very heartfelt request that I'm making. Please don't do it. And the babysitting cooperative arrangement, and I hope that all of the parents who are using it will also help do the work involved in doing it. No one is getting paid for this. There's nobody as anybody's employee. These are parents. We're all in the same boat, and these are parents who are volunteering to do some seva so that others can benefit, and it should be a voluntary, mutual thing. Everyone should help out that is taking use of it. Remember that there is no